It is a few minutes to 4 p.m. here in Nairobi, Kenya. Thank you for keeping it TV47, your home of untold stories. You're just in time for TV47 News Now with me, Sheilar Chelangat. But first, the highlights. The highlights. 4 police officers charged over baby Samantha Pendo's 2017 killing. The DPP has dropped charges against 6 senior officers. Emotions ran high in Kabosare as Joseph Kipketer Rono, a father of 6 killed in Angata Barikoi clashes, was laid to rest. And 4 suspects arrested over the killing of Kasipul MP Charles Were. They're due in court as an autopsy gets underway. Thank you for joining this broadcast. The 15 minutes of this bulletin begins now. A somber mood engulfed Kabosore, Transmara South during the burial of Joseph Kipketer Rono, a father of 6 who had been looking forward to graduating in August this year. Joseph was one of those killed and shot by police officers last Monday during the confrontation between Angata Barikoi residents and police officers. At the burial, family and leaders from the area continued to call for speedy investigations for all those killed in Angata. Locals said that some schools are yet to be opened as residents continue to fear what will happen next, as nothing has since been done in arresting those alleged to have been involved in the killings. Meanwhile, today Rift Valley leaders led by Senate Majority Leader Aaron Cheriot are at Angata Barikoi to attend a mass and prayer service for the victims of last week's clashes, which is being held today at Maranatha Church. Aliuliwa nyumbani. Aliwahi asubuhi kwa kwenda shule. Maaskari walikuja asubuhi saa 2. Mwalimu akasikia marisasi analia nyumbani, akakimbia kupika nyumbani. Risasi ndio hiyo anapika yeye kichwa. Sasa mimi nalia serikali, nalilia serikali na kuuliza serikali, sijui serikali gani anakuja kuua mtoto yangu. Niko na watoto 6 na nimewachwa na mzee yangu. Aliwawa, alikuwa nyumbani. Watoto wanataka aende shule, sijui nani atanisomesea watoto. Sasa ninataka mnisaidie. Murkomen, nataka withdraw your statement. Ulisema watu wa Angata Barikoi ni criminals. Uwezi ita wananchi criminals. Huyu ni mwalimu tunamzika leo. Kuna mtoto na kuna watu wengine 4 5 walifariki kwa sababu ya risasi. Hii kitu anafanya watu kukosa kuheshimiana na maaskari. Sababu yule mtu alikuwa na uniform, aliwa mzee ya huyu, watu waliona yeye. So akionekana uniform anafikiri ni yule mwadui. Tunataka sheria itembee na mtu vile alifanya makosa yake. Huyu alikuwa na half jacket. Alikuwa nani? Alikuwa askari ya nani? Muliwahi ona yeye hapa? Hawa ni mamluki ambayo walikuwa haya kuja kuua watu hapa. Hata magari yenye ilikuwa hapa, kuna magari yenye hatujawahi ona Kenya hii. And it's unfortunate hizo magari zilichomwa. We would have wished tujue hizi number plates ya hizo gari ni registered under. And away from that, the Directorate of Criminal Investigations has ordered that the 6 KWS officers linked to the disappearance of local fisherman Brian Odhiambo charged in court. The 6 are currently appearing at the Nakuru Law Courts for plea taking. Let's cross over to the Nakuru Law Courts and listen in. You know, the allegations of possible witness interference have not been formally reported to the station. The investigating officer has been informed today. No investigations of the averment contained in the affidavit have been undertaken. Considering the averments therein are grave and will touch on whether the accused persons are denied bonds, we propose that the same be subjected to investigations.
and will be given time for the IO to undertake that. We also propose that a mention date be given, during which we shall present our substantive position on the issue of bail or bond. We also And away from that, Chichi Josephine will be bringing us more in our subsequent bulletins at 7 p.m. and 9 p.m. Moving on, human rights lobby groups have condemned the Director of Public Prosecution's decision to drop charges against 8 of the 12 police officers who were initially included in the original case. Meanwhile, 4 of the police officers took plea today before the High Court of Kenya for charges of crimes against humanity committed against civilians during the 2017 elections. The charges included the brutal murder of baby Samantha Pendo. The plea taking has occurred after more than 2 years since the case was lodged by the Officer of the Director of Public Prosecutions in 2022, following repeated adjournments and delays. The rights groups say the charge sheet was amended without the involvement of the Independent Policing Oversight Authority, IPOA, the investigating agency in the case. The charge sheet omits senior police officers who held overall command responsibility during the operations that saw the deaths, rapes and injuries for more than 60 Kenyans in Kisumu County. And away from that, residents of Ruiru constituency have pledged to defend the National Government Constituency Development Fund, emphasizing its critical role in driving development at the grassroots. The declaration was made during a public participation exercise held at the NGCDF offices in Ruiru town, which sought to get opinions of the members of the public on the proposed scrapping of the fund. Area Member of Parliament Simon Kingara highlighted the numerous projects implemented through the fund, noting that many initiatives ranging from school infrastructure to water and road projects were funded by the NGCDF. Mengi yale tumefanya hapa hasa kimaendeleo na madarasa, kila kitu hapa ni kama ni NGTV. Ikiondolewa ni kama maendeleo yatarudi nyuma sana. Na ni vizuri kusema mambo ya NGTV haikutoka hapa Kenya. Ilitoka kwa maeneo yaliyo na watu wengi sana kama India. Sababu it was borrowed from there. Nilikuwa nasikia mambo ya usaidizi wa basali, lakini kwa sasa hivi hii ni mara ya 3, imagine, na nilisikia na ndio maana niko hapa. So mimi ningetulia mkazo hata kiongozi wa gani enzi wenye watakao ingia kwa uongozi, NGCDF isiwahi koma. Naomba kwamba hii NGCDF ikiendelea itatusaidia sana, sio huyo peke yake. Saa hii niko na mwanafunzi dada yake anasoma kule shule nyingine ya boarding school. Niko na balance kubwa sana ya pesa ambazo siwezi kuraise. Saa hii ni second term. Sitaweza kuraise hiyo pesa. Lakini kupitia kwa mheshimiwa wetu na NGCDF, niko na imani kwamba hii safari tutaikamilisha. And President William Ruto has on Monday embarked on his day 2 tour of Migori County, where he inspected the construction of Riosir Market and commissioned St. Paul Rongo Mixed Secondary School. Speaking in Rongo, the head of state explained that the ongoing construction of markets in counties is aimed at growing the economic sector. He pledged to empower the youth in the region by constructing a modern ICT hub complete with trainers and internet. Ruto further advised the young people to apply for job opportunities created by government programs such as affordable housing, and the president further highlighted the government's efforts in constructing roads and facilitating the last mile electricity connectivity in Migori County. Mimi nataka vijana wa hapa Rongo munisikize. Vijana hoye! Sikizeni vijana. Sawa sawa? Tuko na mpango mara 3 ya ajira kwenu. 3 pathways ya ajira. Hapa leo nimekuja kuangalia soko tunajenga hapa hapa Riosiri. Sawa sawa? Na tuko na modern market tunajenga hapa kwenu Rongo hapa. Hapa Rongo nimewawekea milioni 300 ya kujenga modern market ya Rongo. Hapa University ya Rongo. Sikizeni. Hapa University ya Rongo. Pia tumeweka kandarasi ya kujenga hostels
ya vijana 2500. Vile vile tumeweka affordable housing hapa Rongo. Hiyo program yote ya affordable housing, ya modern market ya hapa, ya market ya kule, ya hostels ya university, hiyo mpango yote inahitaji vijana zaidi ya 2000 ya hapa Rongo wa kufanya hiyo kazi. And residents of Hamesa in Tana River County are demanding the suspension of a water project in the area, citing allegations of corruption. The residents have complained about the substandard materials being used in the project, arguing that if it is not halted, the water crisis in the area will persist since the project will not last due to the poor quality materials. They claim that the project, funded by Coast Water Development at a cost of 9.8 million Kenyan shillings, does not meet the expected value and are calling on the government to intervene to ensure they receive proper services. They have urged the Ethics and Anti-Corruption Commission to investigate the alleged fraudulent project and take legal action against those misappropriating funds meant to benefit ordinary citizens. Kuna tanki huku ninaziona zimeandikwa. Badala ya kutujengia water kiosk kwa ile mahali ambapo kwamba tulijaribu kumwambia atuwekee hizo water kiosk, ambapo tujengia taps ambapo kwamba ni taps tu. Hii 10,000 liter kama haitapaa maji kwa hiyo itakuwa ni shida. Tulijaribu kumwambia venye BQ unasema as per BQ tujengewe kiosk na water tank iwe jua kiosk. But ile kitu ambapo kwamba tunashangaa, ile pipe ambayo kwamba alitumia kusupply hii maji ni inchi moja, ambapo kwamba mimi kama naweza kutaka hii maji siwezi nikapata kupata hiyo maji, kuvuta hiyo maji. Hasa hii maji iko mali moja. Sasa chief hatajulishwa, headman hajajulishwa, committee mwenyewe hajajulishwa, public secretary hajafanywa. Walikuja tu kufanya kama mradi ambaye yani inja wizi kiholela. Sasa sisi tunalalamika, hatutaki isimamishe mara moja, aje afanye uchunguzi. Azabikyu. Huyu mkora aje afanye uchunguzi na ofisi ya Kosota afanye uchunguzi anti corruption. Maana ile kisima ambayo wamejenga Bilisa location yote imeharibika. Sola ni feki, moto ni feki. Inakaa wiki moja tu inazimika. Unaona? Kisima 3 ambayo wamefanya wote hafanyi kazi. Engineer kama tu mara moja na director kama tu mara moja. Serikali aje achunguze. Former Meru Governor Kawera Mwangaza is gearing up for a political comeback just weeks after the High Court removed her from her office. Mwangaza says she'll launch her own political party by the end of the month, setting the stage for a fresh bid in the 2027 Meru gubernatorial race. She also confirmed the new party will field a candidate in the Mbeere North by-election, a move she calls a test of its grassroots support and in a sharp political jab. Mwangaza accused current Governor Isaac Mutuma of orchestrating her ouster. With political temperatures rising in Meru, all eyes are now on Mwangaza's next move. Party ambayo tunatengeneza kama wa Meru, tulikuwa this month, the month of May, tuweze kuwa tumeleta ground, watu waanze kuregister na mambo mengine kama hayo, na pia tulikuwa tunataka kufield candidate upande wa Mbeere, tujipime for the first time vile tunaweza kufanya, na tulikuwa na tarajia ya kwamba if things go well and very quickly as anticipated by other friends and also members wa party yetu, tunaweza kujaribu kuweka candidate upande wa Mbeere. Kuna imani sana nitarejea ofisini, na ni ombi langu ya kwamba because wale waliinterfere na case wamesoma lesson, I believe that my case will not be interfered again. Na sasa after impeaching the governor, wameenda. So there was no need ya kuimpeach innocent governor mwenye alikuwa politically assassinated by few leaders. Kwa sababu ile kitu walikuwa wanajaribu kuzuia imetendeka, wameenda already. Mbona wanitoe kwa ofisi? Let's get sporty.
All right, that concludes News Now at 4 with I, Sheilar Chelangat. More of those stories in our subsequent bulletin at 7 p.m. and 9 p.m. Do enjoy the rest of your viewership. Good afternoon.